there are a couple of articles which are also making a certain sort of a mention to public health नावाची जी काही गोष्ट भारतामध्ये आहे तिचे एक्झॅक्टली काय प्रकारचे इश्यूज आहेत तिच्याबद्दल एक्झॅक्टली चाललेलं तर काय चाललेलं आहे आणि व्हॉट ऑल एक्झॅक्टली इज इट दॅट नीड्स टू बी डन. आता द प्रॉब्लेम इज you already have something called as the National Health Policy 2015. If you go online, it's almost a 50-page document which they have floated it out. And if you are not critical or sort of analytical about it, तर ते सगळं जे काय असं 50 पानी येत जातं, you might feel it's deeply impressive. म्हणजे एकदम जोरदार आहे. Practically every aspect has been covered up in it. There are spaces where they are accepting facts and there are spaces where they are suggesting solutions. But if you are not clearly critical, if you are not taking a look at what exactly is being suggested, so you would almost fall in for what they are trying to do over there. Okay? We have got divided after the National Health Policy 2015 was made public into opposing camps in India. Now त्याच्यात वेगवेगळे variations मध्ये आहेत पण broadly there are two camps. एक idea state का है which says that health in India, especially public health concerns in India, एक अशा प्रकारचा मामला आहे की ज्याच्यामध्ये no longer is the state capable of shouldering the responsibility of providing decent, quality, effective, equitable access to healthcare to all its citizens. And hence what needs to be done is there needs to be a remarkable interface between state and the private sector. Okay? The second big problem which we have की ज्याला rebuttal आहे, ज्याचं म्हणणं असं आहे जगामध्ये असं कुठेही घडलेलं नाहीये की until and unless the state doesn't make a decent provision for healthcare, the private sector is going to chip in. When no, as far as any country, any community is concerned, असं कधीही घडत नाही की it's only the private sector that takes the responsibility of things. That is not exactly what has been suggested if you look at the document. The document is definitely not suggesting the private sector taking up everything. The one small problem is India is possibly the only country on the face of this earth कि ज्याच्यामध्ये there is an idea that the state should make provision for health, but ज्याच्यामध्ये if you look at who exactly is paying for it, we possibly have one of the world's most privatized healthcare systems. So if you look at access कहाँ से आ रहा है, if you look at आपका medical staff कहाँ से आ रहा है, if you look at लोग किस किस्म के hospitals में जा रहे हैं और किस किस्म की चीज़ों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, I'll very soon come up with the data and figures for it. So what is remarkable and what stands out is we are possibly on the face of this earth the most privatized healthcare providers as far as any country is concerned, and that is something that is equally shocking for a number of people. की जर ऑलरेडी ह्या एक्सटेंट पर्यंत आउट ऑफ पॉकेट आणि प्रायव्हेट अशाच गोष्टींमध्ये गोष्टी सामील असतील तर ह्याच्यानंतर ज्याला स्टेट असं म्हणते की आपण हे करू शकत नाही आणि वी नीड टू इन्व्हॉल्व द प्रायव्हेट सेक्टर. वेअर एक्झॅक्टली आर यू इंटरेस्टेड इन इन्व्हॉल्व इन द प्रायव्हेट सेक्टर? वेअर एक्झॅक्टली इज दॅट गोइंग टू हॅपन? ओके, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बिग वे एज द प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ इज कंसर्न्ड. सो यू आर फूलिंग योरसेल्फ इफ यू फील दैट कि आपका एक बहुत पब्लिक हेल्थ केयर का बड़ा सिस्टम है कि जिसमें कोई एक रुकावट आई है, जिसमें कुछ एक ब्रेकडाउन हुआ, जिसको हील करने के लिए यू नीड टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर. You already have a heavily privatized sector as far as healthcare in this country is concerned. Okay, so the second end of the debate, and the debate becomes very interesting between these two folds. Ata, why exactly should one talk about it as of now? So, we are living in a period of what are called as extreme weather phenomena, which have a certain sort of an implication as far as health is concerned. मतलब हा जो डेंगूचा प्रॉब्लेम आहे हा होण्याचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं कारण इज हे जे काही वेरियंट वेदर फिनॉमिना तुम्हाला बघायला मिळतो की शार्प एक्स्ट्रीम्स इन द वेदर. एक कधीतरी खूप जोरात पाऊस पडतो, काही काळासाठी पडतो, नंतर थांबतो. देन यू हॅव ऑलमोस्ट ॲज ब्राईट सनशाईन ॲज इफ यू आर लिव्हिंग इन द मिडल ऑफ समर. तो ये वाले जो एक्सट्रीम फिनॉमिना है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आर कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस की विच आर क्रिएटिंग दिस प्रेझेंट प्रॉब्लेम इन फ्रंट ऑफ यू. आणि दिल्ली एक क्रिटिकल केस अशासाठी झाली की बाबा अचानकपणे इन अ स्मॉल पिरियड ऑफ टाइम दिल्ली रिपोर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस. ओके, डेंगू टेक्निकली इज नॉट अ मॉर्टल डिजीज. सो डेंगू टेक्निकली एक ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे आदमी मर सकता है. डेंगू टेक्निकली एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको डेफिनेटली आप यू कैन बी क्योर्ड ऑफ इट,
provided you have detected in time and the treatment for the same has started in time. So जर ट्रीटमेंट वेळेत सुरू झाली ज्याची पॉसिबिलिटी तेवढं एकच गोष्टीवरती असते की तुमचं डिटेक्शन वेळेत झालं पाहिजे. सो डिटेक्शन जर वेळेत झालं, ट्रीटमेंट जर वेळेत चालू झाली तर लांबपर्यंत चान्स नाही आहे की यू वुड डाय ऑफ डेंग्यू. बट देन दिल्ली प्रेझेंटेड यू विथ अ केस की याच्यामध्ये इन अ फ्यू डेज यू हैड 19 डेथ्स बीन रिपोर्टेड. नाउ दैट वाज कॉलोसल. मतलब ये ऐसे वाले डेथ्स इन दैट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम कैन हैपन ओनली इन सब-साहारन अफ्रीकन कंट्रीज कि जिनका प्राइवेट हो या पब्लिक हो दोनों किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम एक तरह से टूटा हुआ. सो दिस वाज लाइक रेयर कि यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल सिटी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज wherein you are reporting 19 deaths in a couple of days and that too of something that is completely preventable like dengue. So एक तरफ preventive measures have failed, दूसरी तरफ curative measures have equally failed. Remember to me, the public health authorities in Delhi completely failed in terms of detecting it and preventing it from becoming something large and big. आणि त्याच्यानंतर when it has been detected and you have been brought, if you remember what was happening in those days, in this period when this happened, you actually needed the Delhi government to warn hospitals in Delhi की ते एकही केस नाकारणार नाहीये. म्हणजे जर तुमच्याकडे डेंग्यूचा पेशंट आला तर तुम्ही त्याला कुठल्याही पब्लिक फॅसिलिटीला रेफर करणार नाही. तुम्ही जिथं कुठं तो येईल तिथं तुम्ही त्याला ॲडमिट करून घेणार आणि तिथं तुम्ही त्याची ट्रीटमेंट चालू करणार. म्हणजे दिस इज व्हॉट इज डेल्ट विथ अँड व्हॉट इज क्युरेटिव्ह हेल्थ. कि बाबा एकदा तुमच्याकडे पेशंट आला, यू स्टार्ट हिज ट्रीटमेंट, यू स्टार्ट क्युअरिंग हिम, बट इवन इन दैट दिल्ली showed you a remarkable sort of failure even at that end. So what's very remarkable about this is something that is completely non-mortal. It's not supposed to go about killing those many number of people. Over the past 6 months, ever since it has happened, you have 50 deaths happening across the country which have been reported. जे incidences आहेत, ज्या not reported deaths आहेत, त्या तर सोडूनच द्या, त्यांची संख्या त्याच्याहीपेक्षा जास्त मोठी. So you are living in very strange times. एक तो prevention is in disarray. Second is even curative care is in disarray. And third, everybody is happy around the corner, passing around the buck कि ये इसके लिए ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार. But healthcare in India is a subject which in the constitution is listed on the state list. So इसका यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है. यूनियन इसमें जो भी करेगा उसको कुछ एक लिमिटेशन है. बियॉन्ड दैट द यूनियन कैन नॉट डू एनीथिंग. So beyond that, everything which is done is provided for by what are called as the states. The state governments are the ones which are responsible for all of this. So a remarkable situation getting developed in which 19 people die in the city state of Delhi. You have a huge colossal problem being created and thereby getting a reflection on what exactly is this problem all about. So एक जो आहे तो हे असे जे freak weather phenomena which are creating a range of health situations across the country. That's one thing that you are dealing with. Second, despite the fact that as the largest number of diseases that we are dealing in India are what are called the vector-borne diseases, are what are known as communicable diseases. And तरी देखील at the level of economic growth and development at which we are, now this is not supposed to happen at that level. This is supposed to happen at a slightly higher level. You are sitting with approximately 30% of your disease burden coming from what are called as non-communicable diseases. So things like hypertension, things like blood pressures, things like diabetes, things like ऐसी तमाम किस्म की जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो नेसेसरली नहीं होती है, जो एक नॉन कम्युनिकेबल किस्म का प्रॉब्लम है, but it's assuming a big scare all over the place. And what's remarkable is this is happening in a country कि जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल उतना नहीं है जिस लेवल पे you get those many number of cases. So Jayala, you get a 30% population, a 30% disease burden related itself to non-communicable diseases. You have to have a certain level of growth as far as the economy is concerned. And we are remarkable about it. Even without reaching there, we have already clocked it at 30%. So we are dealing with two different sets of problems over here at one and the same time. There's something that is distinctly, remarkably changing as far as the Indian lifestyles are concerned, which are leading themselves to these types of problems. तीसरा, as to why should one talk of it, well, you have the pharmacies across India that have gone on a strike. अंदाजे 5 लाख retailers of medicines across the country. Not all of them have gone on a strike. There are a couple of them who are staying away from it, but most of them have definitely gone on a strike. The scale of the Indian market is 78,000 crores.
It's growing at the rate of approximately 13 to 14% per year. And the online pharmacies feel that the offline business, come whatever goes online, is always going to be a larger one. So there is no reason why the offline people should be complaining about anything of this. आणि तरी द ऑफलाईन प्रॉब्लेम इज की हे जर तुम्ही रोखलं नाही आणि हे जर याच पद्धतीने वाढत गेलं तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की दिस इज नॉट अबाउट आर बिझनेसेस गेटिंग अफेक्टेड, दिस इज अ लार्जर क्वेश्चन ऑफ समथिंग व्हेरी सिम्पल. People are consulting online sources, people are reading online material, based on it are making a decision about buying drugs, going online and buying drugs. Okay, so इस पूरे transaction में the one person that has been completely discounted is what is called as a physician. कि आपका हेल्थ का क्राइसिस है, आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपने किसी डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए, आप ये करने की बजाय आप ऑनलाइन जाते हो, यू रीड अप स्टफ, यू कनेक्टेड विद व्हाट इज हैपनिंग टू यू, देन यू गो ऑनलाइन एंड चेक आउट द नंबर ऑफ ड्रग्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर द सेम, देन यू गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट बाइंग द ड्रग्स. ओके, आता जिथं सिच्युएशन ॲग्रवेट होते त्याच्यानंतर यू गो टू द फिजिशियन. किंवा मी ऑनलाइन स्वतः ट्रीटमेंट केली, म्हणजे एक एकदम फॅसिनेटिंग सॉर्ट ऑफ अ फॅन्टसी विच मॅन हॅज ऑलवेज बीन डीलिंग विथ, की कॅन आय हील माय सेल्फ. सो इज इट पॉसिबल दैट आई वुड बी इन अ पोजिशन टू somehow or the other diagnose every single thing that goes wrong with me and heal myself? I don't need somebody else to heal myself. So can I somehow or the other heal myself all on my own? The net places within your reach everything whereby this can be done. The one small problem is every human individual इतना यूनिक है, आपने कितना भी कोशिश किया तो नेट आपके यूनिकनेस को नहीं टैकल कर सकता है. और फिर भी there are range of devices, there are range of applications which are there out on play. त्याच्या अनेक हजारों प्रकारच्या ॲड्स आहेत, फ्रॉम एकदम सिम्पल थिंग्स लाईक टेस्टिंग युअर ब्लड इन्शुलिन लेवल्स, किंवा ब्लड इन्शुलिन ब्लडमध्ये किती आहे ह्याच्यासाठी आय डोंट नीड अ डॉक्टर फॉर दिस, ह्याच्यासाठी आय डोंट नीड एनीबडी हुज अ ट्रेन सॉर्ट ऑफ मेडिको फॉर दिस. ह्याच्यासाठी देयर आर कपल ऑफ मशीन्स, डिव्हाइसेस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. Check out the range of them which are available, not just for blood insulin, for a range of things. Okay, and the very fact that these devices enable you to know as to what is wrong with your body, okay, they also open up a subsequent world of how can this be set right. I don't need a physician. मला कशाला physician ची गरज आहे? आपण every human body is unique. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या एका लेवलला क्रॉस आहेत, त्या एका लेवलच्या पलीकडे तुमच्या युनिकनेसला नाही टॅकल करू शकत. पण ॲट द सेम टाइम द सेकंड बिग प्रॉब्लेम दॅट वी आर डीलिंग विथ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पेशेंट्स हैव इंक्रीजिंगली स्टार्टेड लूजिंग पेशेंस as well as trust as far as the doctor is concerned. How should this be restored and what should be done about this? You no longer trust the doctor. You feel the doctor makes money out of your problem. You feel the doctor is there to fleece you, and there are range of reasons for it. मैं एकदम एक ते असं काही नाही की ते अचानकच झालेलं आहे, ते ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम जनरेट होत चाललेलं आहे. There are these big hospitals across the country, chains of hospitals, which spend a lot of money on what is called as marketing and advertising. Most of them are in the private sector. Most of them work on a very simple principle. किती प्रकारच्या टेस्टिंग्स आपण त्याच्यासाठी वाढवू शकतो. He has one set of problems with which he has approached you. How many more tests can you suggest him? How many more specialized tests can you go in? Okay. Now those many number of specialized tests that you ask him to refer to is the base on which the hospital makes its money. So त्याला कुठं तुम्ही टेस्टिंगला पाठवू शकता, त्याला किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट तुम्ही करायला लावू शकता. ह्या मल्टिपल टेस्टमधनं आता एवढं सगळं झाल्याच्या नंतर उत्तर खूप साधं असणार आहे की नाही, एवढं सगळं झालेलं आहे, सगळं बरोबर आहे, म्हणजे एक साधारणपणे 7-8 डॉक्युमेंट समोर ठेवल्यानंतर अच्छा म्हणजे तुमचं डोकं दुखतं. इट्स गोइंग टू बी ॲज सिम्पल ॲज दॅट. पण तरी देखील म्हणजे हे कसं बरं आहे की बाबा वी हॅव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस टू अंडरस्टँड की याच्या पलीकडे तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही.
but by that time you have already paid a lot of money for it. By that time your physical condition has kept on aggravating, and there is possibly no treatment which has been administered for the first problem that you have approached them with. That is enough to lose trust and interest in them. Okay, so this whole problem that we are dealing with as far as a country like India is concerned, we have these big shimmering एकदम मतलब ऐसे hospitals हैं कि जे तोंडात मारतील in terms of hotels and recreational facilities. Hospitals which are so plush, unbelievably so plush, you are like sort of shocked as to, is this a place which is going to treat you or is this a place which is going to supposed to go about recreating you? So ये जगह exactly क्या करता है? So ऐसे वाली जगह में अगर आप जाते हो, ऐसे वाली जगहों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे वाली जगहों का होना is a sign that we are living in more better times. So with all these types of wonderful ideas which you have, obviously they are there to make money. They are very clear about this. They are the first ones. There are a couple of promoters of these businesses which write detailed articles in newspapers regarding any public health care in India, and they make it more scarier. So if you read their articles in newspapers, they would see to it कि जे साधारणपणे 1 degree dangerous असेल ना, it has to be painted as 10 degree dangerous. And the idea is very simple. It's not that they don't know this. It's not that they are fools enough to not understand this. They know this fairly well. Problem is you are living in a dirt poor country. So ऐसी वाली स्थिति में अगर आप ऐसे वाले country में रहते हो, पैसा कहाँ से आएगा? That poor person is approaching you. How is he supposed to pay you? Even before Mr. Barack Obama was elected and went to Congress with the Obama Medicare plan, the government of India in 2008 came up with what was called as the Rashtriya Swasthya Bima Yojana. The idea is we will provide health care through the mode of health insurance. And I'll very soon come to it कि कार्ड भारी गेम है. Rashtriya Swasthya Bima Yojana 2008 is based on a 2007 program of the Andhra Pradesh government called as the Rajiv Arogya Shri Yojana, under which there was a 3 lakh का ceiling. So 3 लाखांपर्यंतच्या medical surgeries, medical activities and actions could be performed which would be paid by the state. There were hospitals which were empaneled. कि बाबा ह्या हॉस्पिटल्स मध्ये तुम्ही जाऊन ट्रीटमेंट करायची, 3 लाखांपर्यंतची तुमची ट्रीटमेंट would be paid for by the state. Okay, interestingly enough, the Rajiv Arogya Shri was a big scandal all by itself, and it is expected. There is no doubt about it, because the person promoting it was a certain man called as Dr. Rajsekhar Reddy. So if you start off, and Dr. Y.S. Rajsekhar Reddy का doctorate जो है वो medicine से आता है. So Dr. Y.S. Rajsekhar Reddy was actually speaking a medicine वाला doctor, not a PhD वाला doctor. So very interesting. जेवढे hospitals empanel केलेले होते राजीव आरोग्य श्रीमध्ये, सगळे hospitals private hospitals आहेत, सगळे hospitals urban areas मधले hospitals आहेत. You are from rural, backward, tribal Andhra. 3 लाखांपर्यंत स्टेट तुम्हाला मदत करणार, हे बरोबर आहे. 3 लाखांपर्यंतची बिल स्टेट भरणार, पण याच्यासाठी आहे ना यू विल हॅव टू ट्रॅव्हल टू अन अर्बन सेंटर. राजीव आरोग्य श्री वॉज अ स्कॅन्डल ऑल बाय इटसेल्फ, परफेक्ट स्कॅन्डल. की स्टेट काय करती, स्टेटला इंटरेस्ट कसं ते, प्रायमरी हेल्थ केअर, सेकंडरी हेल्थ केअर, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केअर, ऑल ऑफ दिस हॅज कोलॅप्स्ड. मग आता आपण काय करूया, मोठी जी शहर आहेत ना त्याच्यातले सगळ्या काही प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आहेत, अपोलो हॉस्पिटल्स, क्लासिकल, डॉक्टर प्रताप रेड्डी का बिझनेस कम्स फ्रॉम आंध्रा, ही सगळी हॉस्पिटल्स एम्पॅनल करायची. तुम्ही याच्यामध्ये जाऊन ट्रीटमेंट करा, 3 लाखांपर्यंतची ट्रीटमेंट वुड बी फंडेड बाय द स्टेट, एंड यू हैव टू पे अ वेरी मिनिमम प्रीमियम. आई थिंक इट वाज 65 रुपीज पर ईयर का ऐसा कुछ भी प्रीमियम था कि जो बेनिफिटिंग पार्टी है ना, मतलब पेशेंट who is availing of this, he'll pay a premium on all of this of 65 rupees, 75 rupees, ऐसा कुछ तो भी था. Very minimal premium. This was what was taken to the national level with the Rashtriya Swasthya Bima Yojana of 2008. With एकदम laudable intentions. आणि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना doesn't give you anything more than 65,000. याची जर 3 लाखाची ऑप्टिमम लेवल आहे तर ते 65,000 पर्यंतच्या सगळ्या सर्जिकल आणि इतर मेडिकल ॲक्शन्स ज्या आहेत त्या ते तुम्हाला पे करतात. अगेन यू पे अ व्हेरी लो प्रीमियम इन इट अँड यू अवेल ऑफ इट.
the राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, given the fact कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, has a mix of things. And it has private hospitals as well as public hospitals. It's not only about private hospitals. Rajiv Arogya was entirely about private hospitals. This one is about a mix of private as well as public hospitals. But nevertheless, is insurance the way of doing it? Especially in a country ज्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या गोष्टी या seriously unavailable आहेत at the grassroots level, as far as even something called as functioning primary healthcare centers are concerned. So in that sort of situation, is this the right way of doing things? खास करके ज्यावेळेला स्टेट प्रोव्हिजनिंग मध्ये अडलेली आहे आणि प्रोव्हिजनिंग मध्ये त्याला ऑब्स्टिकल्स अँड ड्रॉबॅक्स आहेत, इज इट रिअली पॉसिबल फॉर द स्टेट टू क्रिएट अ इन्शुरन्स वाला मीडियम टू टेक केअर ऑफ ऑल ऑफ दिस? ओके, सो ज्या लेवलला युअर पेशंट रिफ्युजेस टू ट्रस्ट द डॉक्टर, has a whole range, a whole universe of things which are available easily online in terms of clicking in and making benefit of. I don't know, online pharmacies या काय अँगलला चुकीचं ठरवता येतं आणि काय पद्धतीने एक आर्ग्युमेंट करता येतं की ऑनलाईन फार्मसीज या बेसिकली चुकीच्या आहेत. ओके, सो दिस आयडिया ऑफ अ सेल्फ ट्रीटिंग पेशंट, दिस आयडिया ऑफ अ सेल्फ हिलिंग पेशंट, हां, की त्यांना किती, आणि हे बरोबर आहे की किती प्रमाणात औषधं घ्यावी, कुठली घ्यावी, नाही, तुम्हाला त्या प्रकारचा जो काही एक भेद पाहिजे, त्या प्रकारचं एक अंडरस्टँडिंग पाहिजे, लॉजिक पाहिजे, यू डोंट हॅव दॅट. बिकॉज तुम्ही जरी स्वतःला ट्रीट करत असले तरी यू आर नॉट ट्रेन्ड एज अ फिजिशियन, सो नॉट एबल टू अंडरस्टँड इट. Somebody who is providing you this information is also, for that matter of fact, promoting somebody's product. So you are not in a position to understand it. So जिथं लोक अत्यंत मजेदार देशामध्ये राहतात, तिथं to believe in this की going online and accessing online material is what is going to heal you is a scare all by itself. हां, लोक रेक्रिएशनल ड्रग्स घेतात, लोक अशा प्रकारची औषधं ऑनलाईन अवेलेबल करून घेतात which have what are called as addictive tendencies and consequences. म्हणजे अनेक प्रकारची औषधं आहेत की जी टेक्निकली तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीने कसलीही मदत करत नाही. यू कंझ्युम देम इन लार्ज क्वांटिटीज मिअरली फॉर द ॲडिक्टिव्ह इफेक्ट दॅट दे क्रिएट ऑन. सो ती पिल्याच्या नंतर, ती खाल्ल्याच्या नंतर, साधारणपणे आपण दारू पिल्याच्या नंतर आपल्याला जो इफेक्ट येतो तो इफेक्ट जाणवत असल्या कारणाने आपण ती मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करतो आणि आपण ती कंझ्युम करतो. ऑफलाईन फार्मसीचे असे सगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत, पण ऑफलाईन फार्मसीज बेसिकली एका अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीचं उत्तर देण्याच्या अजूनही पोझिशनमध्ये नाही आहे आणि हा कदाचित त्यांना पडलेला प्रश्न पण नाही आहे की हाऊ डज वन क्रिएट ट्रस्ट फॉर अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन. हां, ती जी आयडिया, त्यांचं दुखणं काय आहे, मी लायसन्स्ड वेंडर आहे, तर मी लायसन्स्ड वेंडर असल्या कारणाने त्यांचं दुखणं लय भारी आहे, म्हणजे फार्मास्युटिकल वाल्याच्या संपर्क गेलेत नाही, इतकं भारी दुखणं आहे. तुमचं म्हणणं काय आहे, प्रिस्क्रिप्शन नसल्याशिवाय औषध द्यायचं नाही. लायसन्स वेंडर आहे, मला प्रिस्क्रिप्शन असल्याशिवाय औषध देता येत नाही. ऑनलाईन फार्मसीज कसल्याही प्रिस्क्रिप्शन इश्यू न करता लोकांना धडाधड गोष्टी विकून मोकळा. सो द होल प्रॉब्लेम इज, कॅन वी प्लीज क्रिएट अ इक्वल ग्राउंड इन दिस? जसं त्यांना बिना प्रिस्क्रिप्शन विकता येतं, आम्हाला प्लीज विकू देता का? आमचं बेसिक दुखणं ते. कारण त्याकडे रोज लोक अशी येतात की जी आय डोंट नो, यू जस्ट गो टू, आणि आता आपल्या इथं अगदी काय असं पण नसतं, म्हणजे कायदा आहे म्हटल्याच्या नंतर आपण भारतात राहतो म्हणजे आपण कायदा तोडण्यासाठी असतो. यू गो टू एनी फार्मासिस्ट एनीवेअर, इवन इन द विसिनिटी ऑफ बिग हॉस्पिटल्स, and find it out for yourself how easy is it to go about buying drugs even if you don't have a prescription. म्हणजे काहीही गरज नाही आहे की त्याच्यासाठी तुम्हाला एक रिगरस प्रिस्क्रिप्शनची गरज आहे. प्रिस्क्रिप्शन नसेल ना तरी पण खरेदी करतात लोक, अशी अनेक औषधं बिना प्रिस्क्रिप्शनची खरेदी करतात. हां, पण त्याचा प्रॉब्लेम काय, ते कायद्यामध्ये इलिगल आहे. दॅट इज रॉंग. दॅट सॉर्ट ऑफ स्वॉर्ड स्टेज हँगिंग ओव्हर देम. If they are at all detected, if there is a judicial proceeding against them, then they would automatically get caught in this. So what they are demanding is, can you please modify the law and get done with this stupidity? Because if you are letting online pharmacies sell tons of drugs every month without prescription, why are you insisting that we sell against a prescription? So let us, for God's sake, sell it out without a prescription. The problem is, in a world wherein that prescription cannot be generated for a simple reason, because I have lost trust in my doctor,
how do I deal with that situation? आणि आता ही काही एकदम काय झालं आपण म्हणतो ना युनिव्हर्सल अशा प्रकारची गोष्ट नाही. दिस इज नॉट समथिंग दॅट इज हॅपनिंग ॲट अ युनिव्हर्सल लेवल. देयर आर मल्टिपल लेवल्स ऑफ इट. देयर आर पीपल हू डेफिनेटली ट्रस्ट अ डॉक्टर. I don't want to deny that. There are people who seriously believe that a doctor is a force for good. But the numbers are increasingly getting low. You are increasingly living in a situation where there are more people who do not feel like trusting a doctor as compared to people who would actually willfully go and reveal everything to a doctor and implicitly trust in him. कित्येक केसेस असे असतात की ज्या केसेसमध्ये you have consulted one doctor and then there is something that is called as a second suggestion. किंवा ठीक आहे यू हॅव कन्सल्टेड हिम बट फॉर बेटर ट्रीटमेंट म्हणजे तुम्हाला ट्रीटमेंट चालू करायची त्याच्या आधी व्हॉट यू गो अबाउट डुईंग इज एक सेकंड कन्सल्टन्सी करायची का टू जस्ट बी क्लिअर अबाउट दिस की हाच प्रॉब्लेम आहे आणि याचंच ट्रीटमेंट करायचं आहे आणि ही प्रोसिजर आहे ह्या ट्रीटमेंटची. हां सो सेकंड काउन्सिलिंग सेकंड ओपिनियन नावाची गोष्ट येते कशातनं फॉर अ सिम्पल रिझन बिकॉज द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रस्टेड. आता ती आयडिया खूप साधी आहे. सेकंड वन आणि फर्स्ट वन हे जर लार्जली इन टँडम असतील तर यू वुड फॉल बॅक ऑन वन ऑफ देम अँड स्टार्ट द ट्रीटमेंट बाय रिस्क. हे जर लार्जली डायव्हर्जंट असतील तर नथिंग दॅट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग इन फॉर अ थर्ड ओपिनियन. मग याच्यामध्ये जर मेजर डायव्हर्जन्स आला की हा एक म्हणतोय तो तिसरंच म्हणतोय तर मग त्या केसमध्ये थर्ड ओपिनियन आणि थर्ड पार्टी याच्याशिवाय तुमच्याकडे दुसरा ऑप्शन राहत नाही. So we are living in ekdam wonderful times. I really don't know what needs to be done about it. I'll just share a couple of facts and figures to begin off with. And since we have started off with doctors, let's stay with doctors for some more period of time. There are 370 medical colleges across the country. The oldest ones were established in the 19th century. In the middle of the 19th century, obviously they had a connection with the colonial state. They had a connection with the different types of Christian missions and all of them. They were the first ones to establish something that is called as a medical college, which would have a hospital in conjunction with it so that people who are availing of medical advice can be treated at one and the same time. Okay, and some very interesting type of vector-borne diseases, especially connected with things like cholera, with malaria, jache viruses were for the first time detected in India again in the early 20th century. ओके आणि त्यांची कनेक्शन जर परत हीच हॉस्पिटल्स आणि याच मिशननी चालवलेल्या ज्या काही कॉलेजेस आहेत ही त्याच्याशी कनेक्ट केली जातात. 370 मेडिकल कॉलेजेस आहेत. एव्हरी इयर दे ऑफर यू 49,840 MBBS सीट्स. ऑफ दीज 370, 187 आर गव्हर्नमेंट कॉलेजेस and 183 are private colleges. So there's almost a sort of equivalence in it. की 187 गव्हर्नमेंट कॉलेजेस आहेत, ऑलमोस्ट 183 प्रायव्हेट कॉलेजेस. बिटवीन देम दीज 370 ऑफर यू 49,840 MBBS seats every year. The one small problem is the government colleges charge you a fee of 11,500 rupees per year. A private college for medicine charges you a fee between 7 to 10 lakh rupees per year. And this difference is phenomenal. This is like an unbelievable difference. So that's one thing which you have to be very clear about. There are a total of 75,000 MBBS and postgraduate seats across the country in all these colleges put together. And there are 1.2 lakh registered teachers as far as these seats are concerned. So ही जी काही 75,000 डॉक्टर्स आणि स्पेशलाइज्ड पोस्ट डॉक्टर्स निर्माण होतात या सगळ्यांना शिकवण्यासाठी देयर इज अ टोटल स्टाफ ऑफ समथिंग लाइक 1.2 lakh teachers which is available in this. Okay, that's one. B, the Medical Council of India is supposed to be the regulating body as far as medical education in India is concerned, and it does have something known as an Indian Medical Register, in which it goes about registering everyone who is a licensed medical practitioner in the country. So आपका एजुकेशन खत्म हो चुका है, आपको लाइसेंस इशू किया गया है ये कहते हुए कि आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो. तो जैसे प्रैक्टिशनर का लिस्ट जो है वो MCI बनाता है. MCI अत्यंत महान जगह है. whose last director was arrested for something brilliant. Dr. Ketan Desai was arrested for having had accepted bribes from certain medical colleges for bypassing their reports
in terms of the inspections that the MCI is supposed to conduct every year. ही जी 370 कॉलेजेस आहे त्या 370 कॉलेजेसचा दरवर्षी एक ऑडिट MCI ने करणं अपेक्षित आहे. Okay, you can very well understand the reason why I am quoting all these figures is merely to highlight the fact that we are living in completely impossible times. The World Health Organization says that the ideal doctor-patient, the ideal ratio between doctor and the population should be 1 doctor for 1,000 people. What we have in India as of now is 1 doctor for 1,800 people. Are you getting it? So 8 doctor for 1,800, that is what we are having. And one thing that I need to make clear at this point of time itself, in 2002, the government of India came up with a national policy on Indian systems of medicine and homeopathy. Okay, ज्याच्या अंतर्गत भारत सरकारने एक अद्भुत गोष्ट अस्तित्वात आणली ज्याला म्हणतात आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी. या सगळ्याचं एक सुंदर ॲक्रोनिम आहे ज्याला म्हणतात आयुष. त्याच्यामुळे हे जे टाइमपास आहेत ना, शब्द एकत्र करायचे आणि त्याच्यातनं शब्दांचे अध्याक्षर एकत्र करायचे, त्याच्यातनं शब्द निर्माण करायचे, हे आपल्या नशिबी 2014ला चालू नाही झालं, हे त्याच्यातल्या आधीपासून चालू आहे. सो त्या प्रकारची कॅलिबर जी आहे ती वी हॅव इट फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम. आयुष स्टार्टेड. आता आयुष आणि MBBS यांचा 36चा आकडा आहे. याला एक कारण असं आहे की द MBBS पीपल, त्याच्यातही द MBBS पीपल आर म्हणजे ते आयुष मधल्या आयुषला गिनतच नाही. त्याच्यातला आयुष जे म्हणजे आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा हे MBBS वाल्यांसाठी न गिनण्याचा प्रकार आहे. त्यांच्यासाठी सगळ्यात सिरियस चॅलेंज आणि कॉम्पिटिशन जर कुणी असेल तर तो H आहे. आणि त्या Hचा त्यांना इतका स्ट्रॉंग प्रॉब्लेम आहे आणि तो प्रॉब्लेम काही अंशी एकदम खरा आहे. होमिओपॅथी इज अ फ्रॉड. म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू लाईक sound conclusive, absolute, and like deterministic about it. But from whatever medical literature I have accessed across the world, we are all very clear about this. Homeopathy is a distinct fraud, which employs the techniques of allopathy to prescribe a course of medication which doesn't follow the pharmacological rules of allopathy. होमिओपॅथी मेडिसिनचा प्रॉब्लेम काय असतो, साबुदाण्याच्या आकारात येतं आणि प्रत्येक साबुदाण्यामध्ये काय केलेलं आहे हे कधी क्लिअर करत नाही. पण होमिओपॅथ अत्यंत चालाक असतात आणि एकदम पोचलेली जमात असती की जी ह्या गोष्टीवरती परमनंटली ऍक्ट असते ना, की ॲलोपॅथीवाल्यांनी ना प्रत्येक टॅबलेटचं केमिकल कॉम्पोजिशन रिव्हील केलं पाहिजे. ठीक आहे ना, तुम्ही सांगा ना तुम्ही काय टाकता त्याच्यात. आमची सिस्टमच निराळी. It works on cultivating trust between the patient and the doctor. म्हणजे homeopathic counseling, allopathic counseling might be a matter of something like half an hour to 45 minutes. Homeopathic counseling in terms of काय medical problem आहे can go on for hours. आणि तुम्हाला काही पण विचारत बसतो. मग तुम्हाला असं झालं की काय होतं, मग तुम्हाला तसं झालं की काय होतं, म्हणजे की तुला द्यायचं असेल ते दे ना, कसं डोक्यात. पण तो तुम्हाला सगळं विचारत बसतो की मग तुम्ही झोपताना कसं झोपता, उठताना कसे उठता, उठल्यावरती काय पिता. ते करतात काय, दे फॉलो द रूल्स ऑफ ॲलोपॅथी इन टर्म्स ऑफ कीपिंग अ टॅप ऑन अ पेशंट्स हिस्ट्री. But when it comes to the way in which you go about administering the medicines to the patient, you follow your distinct way of doing things and you completely bypass everything in terms of आपका medicine किस चीज से बना है, इसका composition क्या है. Homeopathy started in Germany in the 19th century. That's one of the other big reasons why it has to be considered a fraud. हाँ seriously. होमिओपॅथीचा लय सिरियस प्रॉब्लेम आहे की ते अशा जर्मनीने चालू केलेले आहे, ते अशा स्थितीत चालू झालेले आहे. नो बडी इन जर्मनी इम्प्लिसिटली ट्रस्ट दॅट. पण इट्स अ बिग थिंग इन इंडिया, इट्स अ बिग थिंग इन द डेव्हलपिंग वर्ल्ड. सो ते MBBS वाल्यांना सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम जो आहे ना, हे आयुषचा नाही आहे, Hचा आहे, Hचा. आणि तो जो आकडा आहे ना 1800 पीपल के लिए 1 डॉक्टर, त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कॅल्क्युलेशन करताना त्यांना सगळ्यांना एकत्र करते आणि त्याच्यात 2 बसवते.
If you look at MBBS doctors, the number is much high. We are in a distinct crisis. Okay? अब दूसरा जो प्रॉब्लम है, ये जो 370 मेडिकल स्टूडेंट, ये जो 370 मेडिकल कॉलेजेस है, जो 49,000 डिग्रीज आपको इशू कर रही है, those 187 government colleges issue only something like 20% of these degrees. 80% of these degrees are delivered by those 183 private colleges. ज्यांच्यापैकी काही लोक ज्या परीक्षा घेतात to decide whether the candidate is qualifiable enough to go and do this course, याला व्यापम असं म्हणतात. ओके, आणि व्यापमच्या त्याच्या काही सुंदर सुरस चमत्कारिक कथा आहेत, त्या लोकांनी ऑनलाईन जाऊन वाचाव्या, की ज्याच्यामध्ये ते आनंदरायन तत्सम लोक जे आहेत, ज्यांनी असं तुम्हाला स्पष्ट सांगितलेलं आहे. आम्ही जॉईन झाल्याच्या नंतर, वर्गात जाऊन बसल्याच्या नंतर, वी सडनली स्टार्टेड रिअलाइजिंग कि देयर इज अ स्टूडेंट इन माय क्लास हु इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है. सवाल ये है, हाउ डिड ही क्लियर हिज एग्जाम? We cleared his exam because the chief minister was creating an Excel sheet ना, in terms of who should be pushed in and pushed out. हाँ, खाने नहीं देंगे, नहीं खाएंगे, तो सगळं जे काही चाललेलं होतं ना, ते अल्टिमेटली इथं जाऊन. रिमेंबर, थ्रू आउट युअर लाइफ, डू नॉट गेट ट्रीटेड बाय एनीवन who is a medical practitioner whose place of origin is मध्य प्रदेश. पूछो उसको कि भाई आपका place of origin क्या है. अगर उसका place of origin गलती से भी मध्य प्रदेश है, stay away from him. Because you cannot guarantee कि he is not one of those frauds who has gone through merely on account of the fact कि he paid money, used connections, did something or the other wrong in terms of getting into this entire business. 80% of the seats come from the private colleges. 9 lakh rupees on an average is what you pay as fees per year. This is other than what are called the capitation fees, which are paid in this sector, which are huge. There's one estimate which says that as far as the medical sector in India is concerned, the private colleges possibly make something like 10,000 crore rupees per year in terms of admitting students. लीव तो मध्य प्रदेश कॉलेजेस लो, उनको छोड़ो, उनका अलग किस्म का प्रॉब्लम है. जो बाकी कॉलेजेस है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस इंटरेस्टिंगली इनफ आर इन साउथ इंडिया. एंड इन साउथ इंडिया, इन वन बिग रीजन, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश. तो सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस अगर आपको किसी जगह पे मिलेंगे इन इंडिया, यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम लोकेटेड इन जस्ट वन सिंगल ज्योग्राफी, व्हिच इज कॉल्ड एज साउथ इंडिया. You go about plotting them in terms of north, east, south, west, and you're like amazed की जेवढे कॉलेजेस साऊथ इंडियामध्ये आहेत ना, तेवढे तुम्हाला भारतातल्या इतर कुठल्याही ठिकाणी बघायला मिळत नाही. आता some of those colleges are extremely well known and venerable older institutions of the Vellore Institute of Medical Sciences variety, की which have been there for ages altogether and which is one of the oldest colleges in South India. Okay, जिसका एक product is people like Dr. Vinayak Seth. सो ते तसले कॉलेजेस सोडून द्या, पण अनडिवाइडेड आंध्राचे आहे ना, हॅड सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. ऑन एन एवरेज दीज पीपल गोइंग फॉर समथिंग दैट इज कॉल्ड एज 25 lakhs. आपको कैपिटेशन फी देना पड़ता है. 9 लाख इज व्हाट यू पे पर ईयर फॉर 5 years. Obviously by the time you have become a doctor, your parents or somebody or the other who has been paying for this has ended up paying something like 60 to 70 lakhs for it. But the most important question is, how do you plow back this money from a country in which, even if we quibble about it, like are we 23% poor or merely 12% poor? Okay, the one thing is very clear, 70 लाख का डॉक्टर आपको अफोर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता. तो ये मामला तो आप भूल ही जाओ कि हमारी तादाद कितनी है. हम लोग 23% of 1.2 billion people are poor, or just 12.2% of this population which is poor. Let's keep that aside. What proportion of this population would be in a position to afford a doctor
high on whose mind is the fact that they have paid 70 lakhs for his education and he has got to get this money back. How do you make 70 lakh rupees in a country like India for a 5-year course that you have paid for in the shortest period of time after you have got out of this course? It's not possible. Until and unless you do not sign up to what are called as those multi-speciality chain वाले clinics जो होते हैं ना, जो भारत भर में ऑपरेट करते हैं, जिसमें आपको कमिशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन डॉक्टरांनी दर आठवड्याला किंवा दर महिन्याला किती केसेस रेफर केल्या फॉर फर्दर टेस्टिंग अँड स्पेशलायझेशन. So either you will have to join something like that. What's very interesting is, if you look at the data for Indian doctors, they are an overworked species. They are a completely under stress species. Most of the times when things goes wrong, when anything goes wrong, मतलब hospital है, promoters है, they are fairly rich of people, they go and enlist themselves on the stock markets. अगर कुछ भी गलत गया तो पुलिस पहला जो कार्रवाई शुरू करेगा वो कंसर्न डॉक्टर के खिलाफ शुरू करेगा. The police are not going to go about starting any sort of a business against the proprietors and the promoters because they are fairly well-known people and faces. Okay, they attend something that is called the Davos World Economic Summit. तो उनको कोई नहीं गिरफ्तार करेगा. पहले जो मरेगा ना वो डॉक्टर मरेगा. But they are a completely overworked species. 20% of Indian doctors report high incidences of alcoholism at some point of time or the other in their careers. 15% of them are chain smokers. The most unhealthiest link of this entire thing is the doctor himself, which is like more fun. And all of this because of these escalating costs. All of this because of the fact that the state a long time ago took a conscious decision in terms of letting people start private medical colleges and turn that into an extremely profitable venture. And people have made money, a huge amount of money in all of this. But at the cost of the ultimate thing in this entire thing, which is called the patient. And knowing fully well that the patient is not capable of paying, okay, then we'll go in for insurance. In which we'll sort of rock it into what is known as the state. The state will pay for this. We'll use the modern way of dealing with things, but ultimately backed and rooted into what is called as the state. आ रहे समझ में कैसे ट्रस्ट डेवलप करोगे आप एक ऐसे आदमी के साथ कि जिसकी नजर में ही आपको पहली चीज जो नजर आती है वो इज ही लुक्स एट यू एज अ मनी मेकिंग मशीन. ओके, एंड इट्स नॉट दैट ही इज रिस्पांसिबल फॉर इट, इट्स जस्ट दैट ये जो फिगर्स है ना ये कंप्लीटली रिस्पांसिबल इस चीज के लिए. देयर इज नॉट मच दैट कैन बी डन. द सेकंड बिग थिंग that some of the most meritorious doctors do, they leave the country. The minute you get your certificate, the first thing that you do is flee. Europe, Canada, most importantly the UK, which is a lovely thing called the National Health Service, in place since 1945, जिसके nurses अफ्रीका से आते हैं और जिसके डॉक्टर साउथ एशिया से आते हैं. But the NHS is one of the most grandest pieces of delivery of public services, health services in the public sector, which was established as part of the welfare reforms which were instituted in Britain at the close of the Second World War. Wherein anything, whatever be your problem, it would be treated by the state at costs which are held reasonable by the state. And त्या case मध्ये most of the doctors dealing with the NHS come from South Asia. Most importantly from India, Pakistan and Bangladesh. And the nurses most of the time come from Africa. But that's the only one way by which you can make money. 70 लाख रुपये प्लावबॅक करायचे असतील ना, अमेरिका, कॅनडा, UK याच्यापेक्षा दुसरी चांगली जागा नाही की याच्यामधून पैसे रिकवर करता येतात. In the smallest period of time, which will give you ample amount of time to start off your own concern, get married, settle in life, do all of this. Place like India is not the place where you can get anything of this done. समझते हैं क्या? I don't know what you do with it. सोचो इसके बारे में कुछ. The National Health Policy says the Indian
private healthcare sector is valued at a market price of $40 billion, which by 2020 would be valued at $280 billion. The National Healthcare Policy 2015, उनका कहना है, मेरा नहीं, कि आत्ताच्या घडीला इंडियन हेल्थकेअर का वैल्यूएशन मार्केट कितना करता है, 40 बिलियन का वैल्यूएशन है. दिस इज द प्राइवेट हेल्थकेयर दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. And by 2020, that's barely 5 years from now, this same thing is going to be valued at something like $280 billion. You can very well imagine की तुमचे काय काय प्रकारचे प्रॉब्लेम्स काय काय पद्धतीने आणि कसे कसे एकदम सुंदर लेवलला जाऊन पोहोचणार आहे. समजतंय का? ओके. Now let's take a look at something very interesting, and this would call in for some sort of attention on two things. One is percentage figures and two is absolute figures which I would be quoting. So be careful of what figures is it that I am talking of. Public expenditure on health as percentage of GDP in 2010 in India was 1.04%. This is public expenditure on health as percentage of GDP in 2010 is 1.04%. In 2012, that's the end of the 11th plan and the starting point of the 12th five-year plan, this stands at 1.34%. Are you getting it? The private sector's expenditure in the health sector as percentage of the GDP is 2.71% in 2012. We are talking about GDP which is roughly $1.8 trillion. So $1.8 trillion का 1.34% पब्लिक सेक्टर में स्पेंड हो रहा है और प्राइवेट में जो जा रहा है वो 2.71% है. Okay, the total expenditure on health in a country like India by 2012 stands at 4%. The Americans are the world's largest spenders on health. कि ज्यांच्या केसमध्ये the public expenditure in 2012 stands at 8% of a GDP of $14 trillion. If you look at the per capita figures which I have, and let me share even them with you because they are very interesting. हे 2011 साठीचे आहेत आणि there are two very interesting things that we are quoting along with them at one and the same time. I'll just quote them for a couple of countries. Be very careful in terms of what is it that I'm saying. Total health expenditure per capita. This is per capita expenditure in 2011. In the Indian case, it is $62. These figures come from what is known as a World Health Assembly, which is a forum of the World Health Organization के total member states which meets every year. यावर्षीची मीटिंग मार्च मध्ये जिनिवाला झाली, ज्याच्यामध्ये द इंडियन हेल्थ मिनिस्टर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस इयर्स असेंब्ली. तो ते जे काही महानग्रस्त आहेत त्यांचा काही हेल्थशी संबंध नाही, काही म्हणजे काहीही नाही, सूत्रांग संबंध नाही. ते जे त्यांच्या आधीचे मंत्री होते ते डॉक्टर होते. ह्या ग्रस्तांचं एकच काम आहे, त्यांना त्याच्यासाठी तिथं बसवलेलं आहे. त्या आधीचा माणूस लय त्रास द्यायचा कारण तो म्हटला की ते जे सिगरेटचं पाकिट आहे ना त्याच्या 75% पाकिटाचा एरिया आहे ना शुड बी कवर्ड अप विथ पिक्टोरियल वॉर्निंग्स of a very graphic nature which will dissuade people from smoking cigarettes. A couple of weeks down the line he was told तुम्ही बाहेर होता का पहिले, याला बाहेर काढला आणि याला घेऊन आले. या महान माणसाचं काम असं आहे की हा संघटन मंत्री, वॉट एव्हर दॅट मीन्स. सो हा संघटनेमध्ये काम करणारा मोठा माणूस आहे. ह्याचा मेडिसिन कशाशी सूत्रांक संबंध नाही. याला ह्या वर्षी वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीने आपला अध्यक्ष नेमलेला होता. Happened in March 2015 because we are a very happening country. The world loves to have us in such types of positions, and the sort of business which you are expected to generate is out of this world. Okay, 2011 का total health expenditure per capita, this is $62 as far as we in India are concerned. Sri Lanka $93, Thailand $214, Brazil $1,119, South Africa $670, China $274, USA $8,467.
This is the highest. काय करतात हा प्रश्न विचारू नका. Remember, we with a population of 1.2 billion people go about total health का per capita expenditure $62. The Americans have $8,467. The scaling is purely on account of what is called as cost of healthcare. The same treatment, same procedure जो अमेरिका में आपको अप्रोक्सीमेटली $1000 के लिए करना पड़ेगा ना, you go to Cuba, you don't even come to India, you go to Cuba, you get the same procedure done for $40. There's that lovely Michael Moore film called as Sicko, S-I-C-K-O. It's mostly available online. Please take a look at it to give you a lovely understanding in terms of the difference between the American healthcare system and the Cuban healthcare system. की जी गोष्ट जी प्रोसिजर तुम्ही अमेरिकेत गेल्याच्या नंतर $1500 ला तुम्हाला सांगतो ना, तीच प्रोसिजर अक्रॉस द फ्लोरिडा स्टेट्स इन अ प्लेस कॉल्ड एज क्यूबा are done in a more elaborate way with a lot of palliative care at the end of the entire procedure. It will cost you nothing more than $40 to $50. So it's unimaginable. हे जे 8464 आहे ना, 67 आहे ना, हे आहे because of the fact that it costs you more in America. And the reason why that happens is because the private sector dominates everything. Look at the viciousness with which they fought with Mr. Obama as far as the Obama healthcare plan is concerned. They do not want the state to get proactive about anything as far as provisioning for health is concerned. Health immediate मामला असतो. Health एक अशा प्रकारची, like why are we talking about it? It's a very interesting thing. Health is something that affects me on a daily basis. If I am not healthy, there is just no way by which I can enjoy the world in which I find myself. एक holistic किस्म का idea है. Of course, most of the time what I would be dealing with is only what is called as physical health. So I'm not dealing with what is known as mental health. There is something that is called as a mental health policy for 2015, which has also been issued by the government of India, and it has a lot of funny things in it. So I'm not as of now talking even about that. So एक health एक completely holistic किस्म का मामला है, पर जिसका एक बहुत जरूरी जो medium है is something that is called as physical health. Okay, the reason why we are concerned about this, plain and simple, like I have one figure which says by 2030, if India doesn't change the present ways in which it is conducting its public health policies, it stands to lose $6.1 trillion to mental health problems and non-communicable diseases. So obesity, diabetes, hypertension, blood pressure, and mental health problems, stress, hallucination, त्याच्या काही बाकी सगळ्या महान गोष्टी आहेत. नसलेल्या गोष्टी दिसणे, असलेल्या गोष्टी न दिसणे, कम्युनल प्रॉब्लेम, ऍक्सिडेंट वाटणे किंवा लॉ अँड ऑर्डरचा मामला वाटणे, हे असं सगळं जे काही आहे, यू आर डेस्टिन्ड फॉर इट. यू रिमेंबर इट. 6.1 trillion is what you stand to lose if you do not make provisioning for this. You are talking of a bomb that is just waiting to blow itself in your face. And a country like India, जिसका levels of consumption and poverty बहुत high है, उसमें तो state को इसमें proactive होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं. तो state का problem ये है, 1.34% है. Okay, I'll very soon talk about किती absolute figures मध्ये किती दिसतं. This has been progressively reduced by the NDA government since 2014. The NDA government has this lovely idea, according to the finance minister's speech of 2015 का budget, that by the end of 2019, India would be spending 2.5% of its GDP in the public health sector. की जिथं हे आत्ताशी 1.34 आहे, हे मुश्किल से 1.8% होऊ शकतं. तिथं the state has a lovely idea which says की we'll be spending 2.5. Nobody knows when and how. Nobody knows with the sort of cuts that he keeps on making to things. I'll tell you one lovely cut. इधर है. India is the world's third largest population of people afflicted with HIV/AIDS. Okay. The NDA cut down this program, the program for HIV/AIDS. आता त्यांना झालेला प्रॉब्लेम. त्याचा इतका मेजर प्रॉब्लेम आहे
by 1300 crores. 1300 कोटीचा कट आहे which has been administered to something that is called as provisioning for antiretrovirals paid for by the state in the treatment of HIV/AIDS. And then I don't know as to how is the state going to go about promoting something called as 2.5% of the GDP. पण आपल्याला सांगायला काय जाते, ते 2019 पर्यंत करायचे, तोपर्यंत लोक विसरून जातात, एवढं नाही विचार करायचा. हेल्थचा एक मेजर प्रॉब्लेम असा आहे, इन द लास्ट 10 years since the UPA was on path, was supposed to be one of the best periods in terms of making provisions in the public sector as far as rural health is concerned. Everything की ज्याला यांनी अत्यंत सिस्टमॅटिकली सत्तेत आल्याच्या नंतर कात्रायला. The National Rural Health Mission started in 2005 based on a policy document of 2002. Okay, 2005 में शुरू हुआ. NRHM 2015 तक जारी रहा. 2013 में there was something called as the National Health Mission which was launched with two separate prongs to it. One, the National Rural Health Mission, two, the National Urban Health Mission. Given the fact that the health problems in both regions are distinctly different from each other. वो एक जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है, आप एक जैसा प्रोविजनिंग नहीं कर सकते हो, आप एक जैसी पॉलिसीज भी ड्राफ्ट नहीं कर सकते. तो इसके लिए इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग किया. 8,000 crores is what the Uttar Pradesh government received. Cite one example. Between 2005 to 2007 when elections were held. In 2007 when elections were held, I think 2012 तक ये 8,000 crore spend किया उत्तर प्रदेश की केस में. 12 में मायावती lost the elections. 13 में we had a grand scam all over the place की उत्तर प्रदेश सरकारला 2005 पासून 8,000 कोटी रुपये मिळालेले आहेत in the National Rural Health Mission, ज्याच्यापैकी 5,500 कोटी रुपये have been completely misallocated and misused. They are yet waiting for a CBI search in this. They are yet the छोटे level, खालच्या लेवलचे जो officers, ministers, the health minister of Uttar Pradesh during this period is already in jail. I think he has even changed his party by now. तो वो सब हो चुका है. And they are waiting to prosecute Mayawati for it. पण ते एकदम political आहे, कारण त्याच्यासाठी the governor will have to sanction permission. गव्हर्नर इज अ मॅन, ते आमचे ठाण्याकडनं गेलेले, ते सध्या दुसरीच कामं करत फिरतात. आणि 2017 मध्ये निवडणूक आहे आणि आपल्याला माहित नाही की निवडणुकीमध्ये आपलं काय होणार आहे. म्हटल्यानंतर बाईवरती कारवाई करायची नाही, थांबा थोडा. गव्हर्नरला त्याचं डोकं नसतं. गव्हर्नरसाठी इन्स्ट्रक्शन्स MHA कडनं येतात. MHAच्या समोरचा सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम इज MHA मध्ये बसलेला वरचा माणूस हा जर गोष्टी बदलल्या 2017ला तर कदाचित उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून द्यायला उत्सुक आहे. त्याच्यामुळे आमचं आत्ता असं चाललंय की बाईला प्रॉसिक्यूट करू नको करू. 5,500 crores, that's the scale of the scam. Money which was sent out to Uttar Pradesh, 8,000 crores. And then you read those lovely newspapers during these Bihar and Uttar Pradesh वाले elections to find out कि सगळ्यात बेसिक ज्या गोष्टी मागितल्या जातात, in most of हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि ज्याच्या प्रोविजनिंग साठी the NRHM already started working since 2005. Are you getting it? And that's one of the other reasons because of which there's a demand for something that is called as vouchers. There's a demand for insurance. There's a demand for direct cash transfers. Not let the state make a provision for anything of this. हे जे करप्शनचे स्केल आहेत ना, 5,000 crores of 8,000 crores, हे कारणीभूत आहे फॉर द ऑपोजिट साइड टू मेक अ डिमांड विच सेज दिस दॅट की अहो स्टेट ह्याच्यामध्ये पैसे खर्च करणार ना, स्टेट इनव्हेरिएबली ह्याच्यामध्ये फील्ड्स ऑफ करप्शन ओपन करतात. मग त्याच्यापेक्षा चांगलं काय, गोइंग फॉर वाउचर्स. त्याच्यापेक्षा चांगलं काय, गोइंग फॉर कॅश ट्रान्सफर्स. त्याच्यापेक्षा चांगलं काय, गोइंग फॉर स्कीम ऑफ इन्शुरन्स, ज्याच्यामध्ये ते जर खूपच गरीब असतील तर लेट द स्टेट पे द प्रीमियम. Are you getting it? The private American style solutions are called in for precisely because you have these glaring loopholes and inconsistencies in the conduct of the program. आणि याला सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम असा आहे
की युनियन गव्हर्नमेंट पैसे इश्यू करू शकतं, ऑन ग्राउंड खर्च करू शकत नाही, कारण स्टेटचा इश्यू आहे हा. So you sit with all problems intact. प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ से मुसीबत है, पब्लिक सेक्टर इस किस्म की मुसीबत है, पता नहीं ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है. Are you getting it? I don't know. Total health expenditure in the same chart as percentage of GDP, okay, for all these countries. Total health expenditure as percentage of GDP in 2011. For India it is 3.9%. That is that 2.7 and 1.34 जो इकट्ठा करके आया. Sri Lanka 3.3%. Sri Lanka spends 3.3%. Thailand 4.1%. Brazil 8.9%. China 5.1%. America 17.7%. और GDP which is 14 trillion. There's this lovely thing that they have signed recently, which is called as the Trans-Pacific Partnership. ज्याच्यामध्ये आमच्या इथल्या काही लोकांना इतकं वाईट वाटलेलं आहे की नाही चीन्यांना घेतलं ना हे लय बरं झालं, आम्हाला बोलवलेलं लयच वाईट, आपल्याला बोलायला पाहिजे होतं नाही. पण आपला काही संबंध आहे का पॅसिफिकशी? त्यांचं ते पॅसिफिक मध्ये खेळताय, आपण इंडियन ओशन मध्ये आहे, त्यामुळे म्हणून काय झालं बोलायचं. पप्पू म्हणजे परमपूज्य गोळवळकर गुरुजींनी कधी काही असं सांगितलेलं होतं की टिळकांकडे वेदिक होम आर्टिक होम ऑफ द वेद मध्ये असं म्हटलेलं आहे की आर्टिक जे आहे हे आर्यांचं मूळ स्थान आहे. तो आर्टिक ते युरोपियन्सला खूप आनंद आहे, बरं आहे, हे बरोबर आहे, हे आर्य बाहेरनं झालेले. मग पप्पू गुरुजी असं म्हटले की एक जमाना असा होता की ज्याला आर्टिक मुळात भारतातच होतं, ते भारतातनं सरकून नॉर्थ पोलला गेलं. सिरियसली खोटं बोलत नाही, यू गो अँड इन्क्वायर. आई शपथ गुरुजी आवला हो म्हणा. त्यामुळे आपल्याकडे जुनी परंपरा आहे, आपल्याला जॉग्राफी आपल्या सोयीनुसार मोडता येते, त्याला काय आपण इंडियन ओशन मध्ये असलं म्हणून काय झालं, आपण सांगताय का आपलं पॅसिफिक. आमची लई इच्छा होती, आपल्याला जायचं होतं पण काय आपल्याला बोलवलं. त्यांचं चाललंय ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला घ्यायला तयार नाही. What they are planning in that, and one of the most sinister things which is going to happen, one of the strongest lobbies which is fighting the TPP are all manner of civil society groups across the world who are worried about the conduct of the American pharmaceutical industry. कारण TPP का फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्री, खास करके इंडस्ट्रियल पेटेंट्स के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में जो पोजिशनिंग है, TPP actually has a provision की ज्याच्यामध्ये a company which has been adversely affected can pull a sovereign government to an arbitration and make it a party of arbitration. When TPP ultimate चीज है in terms of creating a world ज्याच्यामध्ये market would be sovereign. Strongest opponent, strongest, and त्यांना सगळ्यांना असलेला मेजर प्रॉब्लेम is when you look at any American high official that comes to India or any Indian official that goes to America, काय जरी झालं ना कुठेही सुरू होऊ दे, म्हणजे कुठं पण चालू होतं, पाऊस पडला का नाही पडला का, मग यावर्षी कसं होणार, मग तू काय करतो, मग मी काय करतो, असं सगळं झालं ना. थोड्याने पहिला मुद्दा कुठं माहिती का, पेटंट and pharmaceutical. First most important thing that we start talking, the minute we start talking anything between India and America, is patent and pharmaceuticals. American government, firms and the pharmaceutical industry has a major problem with the Indian Patent Act, and खास करके with a certain provision in it which is called as clause 3D. आमचा इतका क्लासिकल प्रॉब्लेम आहे की जो काय केला सुटत नाही. They are dying to get the Indian government work on this, to dilute this. They don't want to be at the mercy of the courts in terms of the courts interpreting this in some way or the other. I'll tell you why. I'll come to these figures again. माफ करा ते कीप ऑन मुव्हिंग अप अँड डाऊन, पण त्याला काही करता येत नाही. म्हणजे आरोग्य गोष्ट अशी की ती वरखालीच होतात. कुठं गेलो? हां, in 2001
A certain man called as Yusuf Hamid, who runs a big firm in India which is presently called as Cipla. यूसुफ का नेफ्यू काय त्याला आपण म्हणतो नीस आहे जिसका हस्बैंड है who has made this very lovely film on the pharmaceutical companies and especially companies which deal with antiretrovirals connected with HIV/AIDS. Fire in the Blood का असं काहीतरी नावाची documentary. It's a well received documentary throughout the world. So please take a look at it. It's a wonderful film. वो बंदे का लास्ट नेम कुछ शर्मा वर्मा है तो उसने ये बनाया है. I think मेरे को फर्स्ट नेम बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा पर ये फायर इन द ब्लड नाम का डॉक्यूमेंट्री है which is about the Indian pharmaceutical industry playing a major role in inhibiting the spread of HIV/AIDS as an epidemic in the developing world. जो उसका एकदम ऐसा epidemic वाला situation था in the late 1990s कि it's just not showing any signs of getting controlled. It's spreading like a wildfire. Cipla plays a major role in this, absolutely major role. So हे किती महत्त्वाचं आहे की the domain of research as far as pharma industries are concerned should be a public domain, should be transparent, should be something that can be watched and regulated by the state and interested parties and should never be left to the discretion of the companies and their promoters. The film makes a very strong pitch for it, an absolutely strong pitch. Just listen to this. Hamid in 2001 offered an AIDS antiretroviral for less than $1 a day. किंवा आमची कंपनी सिप्ला अशा प्रकारची औषधं मॅन्युफॅक्चर करेल की जी ही औषधं एड्स क्युअर करत नाही. ही औषधं करतात काय तर बाबा एड्स जर तुम्हाला जर HIV ची ॲफ्लिक्शन झालेली असेल तर त्या केसमध्ये युअर बॉडी का इम्यून सिस्टम शुड नॉट कोलॅप्स. That is what they take care of. They see to it that your body immune system will stay intact. Okay. What the American MNCs were offering in 2001 was priced at $15,000 per year. The cheapest variant of which offered in America and Europe was $10,000 per year. In which Mr. Hamid comes in and says $1 per day, which is $365 a year. $1 per day. They were shocked. They were simply shocked. 1990, late 1990 is a terrible time if you are a youngster in southern Africa, in countries like Lesotho, Swaziland, South Africa, Botswana, Zimbabwe. Ekdam high rates of application in these countries who were looking out for treatments which could be priced right so that the people in their countries could get some sort of access to it. And what the Americans and Europeans told them was, चलो जान दो, 15,000 तुमको बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, 7,000. अच्छा बाउट डूअर दिखा, the country का GDP का है, Lesotho, if I am not wrong, Lesotho का Swaziland, one of the two, actually had a very high incidence of almost 40% of its under 30 population getting afflicted by AIDS. Seriously, it was that bad and that high. Both these countries are kingdoms within South Africa आणि त्या दोन्ही लय मजेदार कंट्रीज आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे स्वाझीलँड, but I'm not very sure. One of the two things had a very high affliction rate as far as the under 40 population is concerned. आणि त्यावेळेला हे त्यांना म्हणतात आपण आहे ना तुम्हाला 15,000 जास्त 10,000 जास्त आपण 7,000 5,000 वरती आणू. तो आला आणि तो म्हटला मी आहे ना $1 पर डेला तुम्हाला देतो, बघा तुम्हाला जमतंय. Since then, American pharma has a major competitor and a major problem that is called as Indian pharmaceutical companies. And बंद करता येईल का? Ideally, तर we would love to close it. Pharma business throughout the world works on something that is called as evergreening, an activity which is prescribed under the Indian Patents Law का Clause 3D. ते करतात काय की आपण जे मॉलिक्युल्स इन्व्हेंट करतो त्या मॉलिक्युल्स मध्ये काहीतरी एक मायनर फेरफार असा करायचा की ज्याच्यातनं वन मोर पॅरामीटर विच यू आर मेजरिंग कॅन शो सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट. आणि मग असं म्हणायचं मला नाही ह्याला एक सेपरेट पेटंट आहे. सेपरेट पेटंट, सेपरेट औषध, सेपरेट लिस्टिंग as far as our profits are concerned. One more molecule out of which the company makes money.
For countries like India, the problem is evergreening is a very wrong way of doing things, especially in a situation wherein medicines are being procured for public distribution. Visheshta in cases where medicines would possibly be required for what are called as public epidemics. And AIDS in the late 1990s was nothing short than an epidemic. So त्यांचं म्हणणं त्या पोझिशनला असं होतं की this is unaffordable. The company makes a pitch, we are making this, we are pricing it in this manner because that's the money which we have invested in researching for it. तू दाखवतो का मला तू काय रिसर्च केला? ते तर म्हणून तर मला पेटंट पाहिजे ना. आता काय करते तुम्ही येडबिडे का? वो अपना कॉन्फिडेंशियल मैटर है. म्हणून व्हाट दीज पीपल डिमांड इज ये सब जो है ना पब्लिक स्फीयर में होना चाहिए. Until and unless you don't place it in the public sphere, we would never be in a position to understand कि my health, my body, and it's not being well, is being used as a medium by somebody else to drive the profit margins of his firm. बरं, याच्यातल्या हजारो कॉन्कॉक्शन्स अशा असतात की ज्या कम्प्लिटली अशा फॅक्टरीज मध्ये बनतात की ज्याच्यामध्ये द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ इट इज व्हेरी लो. त्यांना तुम्ही असं उलट केलं ना ते तुम्हाला अजून उलट टाकतात. देयर इज प्रेझेंटली अ प्रॉब्लेम गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया अँड द युरोपियन युनियन ओव्हर 700 मेडिसिन्स. And one big firm right at the center of it is what is called as GVK Pharma. Then you have Ranbaxy जिसके पुराने problems थे. या सगळ्या firms मध्ये you do have what are called as conscientious whistleblowers that keep on well documenting the practices as far as these firms are concerned, putting it online so that their clients in the West would know about this कि या Indian firms काय पद्धतीने काम करतात. एक जरी प्रॉब्लेम आला ना, the minute one problem rises up in one sector, the Americans and the Europeans use that as a way of completely proscribing an entire firm. म्हणजे त्या फर्मनी मॅन्युफॅक्चर केलेल्या हजारो औषधांमधल्या कुठल्या तरी एका औषधाच्या प्रोडक्शन लाईन मध्ये प्रॉब्लेम आहे. पण दॅट्स मेड एन एक्सक्यूज टू क्लॅम्प ऑन द एंटायर फर्म बिकॉज दॅट्स एक्झॅक्टली व्हॉट वी आर लुकिंग आउट फॉर. यू डोंट वॉन्ट टू डायल्यूट युअर लॉस. You don't want to throw out clause 3D from the act. मग आता एकच उपाय राहतो. तो उपाय म्हणजे जर सीधी उंगली से घी नहीं ना निकलता नाक दाबा बरोबर तोंड उघडतो म्हणे बाबा. Trans-Pacific Partnership is exactly वो वाला बिजनेस जिसमें the pharmaceutical companies and civil society organizations connected with patients and their well-being are एकदम at two ends of the pendulum against each other. So एक का मानना ये है these firms are using the provisions of this trade agreement to create a world in which the firm would be sovereign than the state. And त्यांचं म्हणणं आहे की there is no other way by which this can be done. The state has to make a provision and has to defend the fact that we are manufacturing stuff of this time. We cannot help this. Okay? काय करायचं बघा आणि काय प्रकारचे विषय या देशामध्ये आपण हँडल करत होतो गेले काही दिवस त्याचा विचार करून बघा की आपल्याला काय काय प्रकारच्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटत होत्या. हेल्थ का एक प्रॉब्लेम क्या है इंडिया में, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कास्ट क्या है, आपका क्लास क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इफ यू बिलोंग टू सर्टन ज्योग्राफीज एंड सर्टन रीजन्स यू वुड बी एफ्लिक्टेड बाय सर्टन डिजीजेस इन कॉमन. की ज्याच्यामध्ये ये कुछ मायने नाही रखता है की असं नसतं की काही विशिष्ट रोग हे देशातल्या फक्त विशिष्ट जातींनाच होतात आणि इतर जातींना होत नाही, असं काही नसतं. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल टू जनरेट अ व्हेरी इफेक्टिव्ह पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दॅट इज कॉल्ड ॲज द हेल्थ का ॲक्सेस इन द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट. Most important problem is why does that not get generated in a country like India? म्हणजे तुमच्याकडे स्कॅम्स आहेत, तुमच्याकडे करप्शन स्कॅन्डल्स आहेत. MCIG regulates what is called as medical education in India. डॉक्टर केतन देसाई को अरेस्ट किया क्योंकि डॉक्टर देसाई ने ये 2 कॉलेजेस से पैसा लिया. And Dr. Desai till the very end fought against his getting arrested.
finally, after a point of time, the government had to dismiss him from his position as chief director of NCI. Dr. Desai पुढच्या महिन्यामध्ये is going to become the director of the World Medical Association. आवाज आहे का? हाँ? आणि याला कारण is the government of India has told the WMA कि the cases against him were malified. त्याच्यामुळे the WMA people have decided there's no problem in terms of he getting access to this post and he continuing as a director on this post. This can happen only with a country like India. No other place कि इतना खूबसूरत, इतना political है, scandals है, corruption है, money getting waylaid है, हाँ सब कुछ है, पर इतना हो जाने के बाद भी public concern का मामला नहीं है. Until and unless you do not get epidemics of the dengue variety, the HIV variety, the H1N1 वाला bird flu variety, असं पटापटा लोक मरायला लागली ना एक 10-12 त्याच्यानंतर काहीतरी झालं ना की मग we can generate some sort of a debate and discourse around. त्याच्या पलीकडे काही नाही. ते सस्टेनेबल राहत नाही. ते तेवढ्यापुरतं राहतं. It targets one state का health minister, one state का government, and that is all. It doesn't generate an all India traction. It doesn't get an all India traction कि हा problem almost सगळ्यांचा problem आहे. आणि त्याचा इन रिसेंट टाइम सगळ्यात मेजर क्रायसिस असा आहे काँग्रेसने केलं ना 10 वर्ष, हा 244 झाली का नाही. त्याच्यामुळे त्यांना असं सांगितलं ना की आपण आहे ना हेल्थ बद्दल बोलू इन द मोस्ट बॅकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, म्हणजे इन वेस्टर्न ओरिसा, इवन इन बिहार आणि झारखंड. ते त्यांनी की बावट बिवट काय याच्यावरती काही मतभेद मिळत नाही, हा मामलाच नाहीये. We have sort of sold it to each other कि effective, cost effective, efficient healthcare. The state is on the verge of legislating something called as every Indian has a constitutional right to health. So जैसे education for all वाला idea था वैसे there's an idea called as health for all. We are waiting to do that. The one small problem is की ते करण्यामधली सगळ्यात मोठी अडचण अशी आहे की तुमचा जर टोटल एक्सपेंडिचर 1.34 असेल तुम्ही ते कसं करणार. एज्युकेशन फॉर ऑल पॉलिटिकल आहे. एज्युकेशन फॉर ऑल मध्ये शिक्षा मित्र होता है, हां ते पॅरा टीचर्स असतात, हे असतात, ते असतात, त्यांना प्रचाराला कामाला लावता येतं. करू तुला परमनंट प्रचार चल. हेल्थ मध्ये नाही ना तसं करता ये. कुठं डॉक्टर आणायचा. त्याच्यामुळे हेल्थ मधनं त्या प्रकारचे ग्रासरूट पॉलिटिक्स जनरेट करणं शक्यच नाहीये. सो हेल्थ किसी का भी वोटिंग कंसर्न नहीं है और इसीलिए स्टेट बहुत फूक के कदम रख रहा है कि शुड वी लेजिस्लेट एंड मेक दिस अ स्टैट्यूटरी एक्ट, अ स्टैट्यूटरी राइट. Well, the minute you make it a statutory right with that small a base of expenditure, the problem is if you are not able let people access it at affordable prices, would there be some sort of a problem as far as the judiciary is concerned? लोक आपल्याला खटला भरतील का. We are like testing the pros and cons. We have said there could be something called as right to health to each and every Indian citizen, which at the international level started with something that is called as the Alma-Ata 1978 का WHO conference कि ज्याच्यामध्ये 1978 मध्ये they had said that the world should strive for something called as health for all. Second, there is something called as the sustainable development goals. आता ते नवीन मोठी डेव्हलपमेंट एकदम लय भारी गेम आहे. डेव्हलपमेंट इतकी सुंदर गोष्ट आहे ना, लय पैसा आहे सर डेव्हलपमेंट मध्ये, काही पण म्हणा. मग आम्हाला इतका इंटरेस्ट आहे डेव्हलपमेंट मध्ये सगळ्यांना. Goal number 3 pertains to health. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. That is the goal. Okay, which has been recently adopted. ये वाला जो जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ ना, इसमें ये आया है. अगले 15 साल में ये करना है.
Ensuring healthy lives and promoting the well-being of all for all at all ages is essential to sustainable development. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट वरती काही जरी प्रश्न आला ना की दर तिसऱ्या लाईनला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट एवढं लिहायचं. थोडं काय लक्षात ठेवायचं त्याचा काय त्याचा अर्थ काय असतो त्याच्यावर भांडणीत नाही पडायचं, लिहून टाकायचं. लिहायचं सगळीकडं. वो डॉक्युमेंट इतना प्रॉब्लेमॅटिक डॉक्युमेंट है, यू गो ऑनलाइन एंड रीड इट. दर तिसऱ्या लाईनला द वर्ड कीप्स ऑन अपीयरिंग. Like, can we please have some sort of clarity as to what does this word actually mean? इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? आणि इतका थिल्लरपणा आहे. The first set of goals was Millennium Development Goals. Why were they called the Millennium? Because the second millennium was coming to a close, the third was starting. We were assembling in New York for it. सगळ्यांनी काय केलं? Millennium झालं. मग आता मिलेनियम झाल्याच्या नंतर याला 15 years आफ्टर द मिलेनियम गोल्स काय नाही म्हणायचं? तसं नाही. म्हणजे कसं जरा फिलॉसॉफिकल वाटलं पाहिजे ना, म्हणून मी याला सस्टेनेबल म्हणतो. हाऊ इज दिस गोइंग टू बी अचीव्ड? इट्स लवली. 17 goals, 169 objectives, everything is beautiful. The one problem with the SDG, which has been accepted by the United Nations General Assembly, the most important question is who is going to finance this? How is this going to be financed? MDG की केस में फाइनेंसिंग का बहुत सारे गोल्स की केस में बहुत क्लियर रूट्स एंड लाइंस था कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, ये WHO से आएगा, इसका पैसा कहाँ से आएगा, यूनेस्को से आएगा, इसका पैसा कहाँ से आएगा, यूनिसेफ से आएगा, इसका पैसा कहाँ से आएगा. तो याच्यात त्यांनी नवीन आयडिया काय काढलेली आहे. MDG was decided between us at the United Nations. We put it in front of you, you signed it and we sanctioned it. This was decided after an extensive consultation process, which in most cases for most of the goals lasted something like 3 to 4 years. तुम्हाला विचारलं नाही बनवताना, मग तुम्हीच पैसे द्या. Where's the Indian government going to come up with money for this? कुठं आणायचे पैसे याच्यासाठी? याच्यासाठी पैसे आणायचे, रस्ते कधी बांधायचे, पूल कधी बांधायचे? त्या नवीन 17 ट्रेन्स असणार आहेत की ज्या भारतातल्या विशिष्ट शहरांमधून जाणार आहेत, धार्मिक शहरांमधून, रामेश्वरम, कटरा, की ज्या आर गोइंग टू बी ट्रेन्स की ज्याच्यामध्ये while the train is traveling on this track, its toilets cannot open up over here. This is the government of India's new idea. How do you attain this? Where is the money for this? And we have signed up to everything. We have signed up, we have gone and made lovely speeches, everything has been done. पैसे कुठे येणार त्याच्या सगळ्यासाठी? You listen to things. Child health. 17,000 fewer children die per each day than in 1990. But more than 6 million children still die before their 5th birthday each year. Since 2000, measles vaccines have averted nearly 15.6 million deaths. Despite determined global progress, an increasing proportion of child deaths are in sub-Saharan Africa and southern Asia. 4 out of every 5 deaths of children under the age of 5 occur in these regions. Children born into poverty are almost twice as likely to die before the age of 5 as those from wealthier families. Children of educated mothers are more likely to survive than children of mothers with no education. हे सगळं फुलफिल करायचं. आता कसं करायचं? कुठनं आणायचे? सगळ्यांसाठी पैसे कुठनं आणायचे? आम्हाला इतका मेजर प्रॉब्लेम येईल. Nobody has an idea about it. एकदम सुंदर big things. The third goal relates itself to health. हे जे मी तुम्हाला वाचून दाखवलं ना, 62 per capita in the health expenditure. Let me read one chart for you. Life expectancy at birth in 2012. India 66, Sri Lanka 75, Thailand 75, Brazil 74, China 75, the USA 79, the Japanese 84, which is the highest. हे बरोबर आहे की हा प्रॉब्लेम आहे की जर लाईफ एक्सपेक्टन्सी ॲट बर्थ 84 असेल, हा लय बोरिंग इश्यू असतो, कारण ते कुठंच जात नाही. म्हणजे इन द इंडियन केस, लेट मी कोट इवन दॅट फिगर फॉर यू. 8.6% of the Indian population as of now when I am talking to you is above the age of 60.
which is a total of 103 million people, of which 20 million are above the age of 75. We are considered to be one of the luckiest countries on the face of this earth which has a figure as low as this. हा पोस्ट 60चा आकडा जपानच्या केसमध्ये 40% आहे, which is a major problem as far as the Japanese are concerned. They would envy this figure in our case. 103 million, that's the number of people who are above the age of 60 in this country as of now when I'm talking to you. The Japanese Prime Minister has a grand plan that by the middle of this century the Japanese population should stabilize at 110 million. त्याच्यापेक्षा मेजर प्रॉब्लेम 8.6% लोकसंख्या आहे तुमच्या देशातली की जी 60 वर्षांपेक्षा मोठी आहे. Though the national health policy does make a mention to this कि a separate provisioning needs to be done for people who are elderly because their health issues are completely different. When you talk to the Japanese to realize 84 म्हणजे काय असतं, आणि हा आकडा साधा नाहीये. This is average life expectancy at birth. There are hundreds of Japanese ज्यांचं वय 100च्या पलीकडे, तो रोज सकाळी उठून बसतो. इतकी भयानक गोष्ट आहे की रोज रात्री केअर गिव्हरने अशी अपेक्षा करावी की आजोबा उद्या सकाळी उठणार, आजोबा बरोबर उठून चालत उठून बसतो आणि म्हणतो आता अंडा. It is very dangerous. But it's good, it's nice. There's no problem with it. People should live long, should live healthy lives. 4 ला उठणार, खाणार पिणार, 9 ला झोपणार, परत 5 ला उठणार, परत काहीतरी खायला मागणार, त्याच्यानंतर टीव्ही बघत बसणार, याला शिवाय देणार, त्याला शिवाय देणार. म्हातारी माणसं बावळट असतात, त्यांचं काही I'm very sorry about it. If I'm like sounding very harsh and cruel and all of that. ते एक आपल्याकडे गेल्या आठवड्यात त्यांनी नमुना दाखवला. त्याचं वय 87 आहे. त्याच्या मित्राला काळ फासलं, तो म्हटला एकदम इंटॉलरन्स लय वाढला. तुझा बावट मिळते का तू ते चालू केलं. तुझ्या मित्राला काळ फासलं, त्याच्यानंतर तुला तुझ्या वयाच्या 87व्या वर्षी असं आठवलं की आपल्या समाजामध्ये असहिष्णुता फारच वाढलेली आहे. 20 वर्षापूर्वी काय करत होतो आपण? जेव्हा देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला टोयोटाचा 2 कार्डबोर्ड लावून रथ खेळत फिरत होता. ते राहिले बाजूला आणि तू 20 वर्षांनी आम्हाला सांगायला आला ना आपल्या इथे फार असहिष्णुता वाढली. काय माहिती एकदम आवडतात त्यांना कन्व्हिनियंटली गोष्टी लक्षात राहतात ज्या बऱ्या असतात आणि अशा अनेक गोष्टी असतात त्या बिलकुलच लक्षात राहतात. लोक मेली, संसार उद्ध्वस्त झाले, गावाच्या गावं जळली, वर्षानुवर्ष पिढ्यानुपिढ्या असलेले ऋणानुबंध एका रात्रीत संपले कारण हा टोयोटाला 2 साईडनी कार्डबोर्ड गेला बोंबलत रच करत लागली सगळ्या दुनियेत. ते राहिल्या बाजूला. आता विश्वासाने आम्हाला सांगतोय की असहिष्णुता वाईट असते. आणि तो जो 103 मिलियनचा आकडा आहे ना, 10 कोटीचा, remember by the time you go to the middle of the century the Indian demographic dividend is going to look very wonderful and beautiful. This figure is steadily going to keep on rising. So in the middle of the century this figure is going to stand at 25%. तो ये आज बहुत छोटा है at 8.6. In flat something like 3 decades from now this is going to become thrice of what it is as of now. And the elderly in India are more vulnerable, don't have jobs, hence do not have any paid pensions and provident funds to rely on after they are not of any sort of productive activity and age. You do not have elaborate systems for what is called as caregiving as far as the elderly are concerned. On top of it, we have laws which insist that children should look after their parents. पण आपला सांस्कृतिक वारसा आहे, करायला हरकत नाहीये. प्रॉब्लेम एकच आहे की आपण एका कम्प्लिटली वेगळ्या जगामध्ये राहतोय. घरातल्या आया
मुलांना सांभाळता येत नाही, आम्ही दारातल्या ॲप पण जाऊ गावभर घेऊन फिरतोय. आता त्या स्थितीत काय करायचं मला माहित नाही. समजतंय का? मग विचार करा, तो 84 चांगला दिसतोय, गुड. 84च्या इतर अनेक प्रकारचे सोशल फॉलोआउट्स असतात. And in this list, the only country which has the lowest figure, if you have heard it well, is India at 66. Average life expectancy at birth is a reflection of what sort of systems of social and cultural well-being are in place, which would enable the child who has been born to survive for a longer period of time in life. ये फिगर उसके लिए जरूरी है, ये फिगर इसके लिए जरूरी नहीं की तुझं 66 माझं 75 त्याचं 84, त्याच्यात काही पॉइंट नाहीये. हा आकडा is a reflection of what systems are in existence when the kid is born, which will enable him to survive for that longer period in his life, irrespective of whether the family, whether the kin make a provision for it or not. हमारा फिगर सबसे छोटा है, सबसे. Are you getting it?